быть с вами сегодня здесь в Акмоле. I'd like to know, before we begin, if there are any people in the audience tonight who are attending the Hare Krishna program for the first time. Я бы хотел спросить до того, как мы начнем, есть ли кто-нибудь здесь сегодня в аудитории, кто посещает программу Харе Кришна в первый день? Let us know by putting your hand up. Вы можете показать это, подняв свои руки. There are some new people with us this evening. Итак, сегодня у нас есть новые люди. So we'll begin the program by chanting Hare Krishna. И мы начнем программу с распеванием Харе Кришны. And I can explain the chanting of Hare Krishna mantra. Я могу объяснить распевание Харе Кришны мантры. This Hare Krishna mantra is a transcendental sound vibration. Эта Харе Кришна мантра является трансцендентной звуковой вибрацией. That means it's a sound vibration that comes from the absolute realm of existence. Это означает, что это трансцендентная звуковая вибрация исходит с абсолютного уровня существования. There's different levels of existence. Существуют различные уровни существования. There's the relative plane of existence. Существует относительный уровень существования. And there's the absolute spiritual platform. Существует абсолютный духовный уровень. And there's a big difference between the two of them. И существует огромная разница между двумя этими уровнями. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Я не думаю, что It looks real nice. он выглядит, что он кажется красивым, But unfortunately it doesn't work. но к несчастью он не работает. So there's different levels of existence. Итак, существуют различные уровни существования. There's this relative plane that we're living in now. Существует относительный уровень, в котором мы живем сейчас. And then there's the absolute plane. И существует абсолютный уровень. Now, relative means that one thing is relative or depending upon something else. И относительно означает, что одна вещь зависит от другой. The name of an object. Имя объекта. Well, hold on a second, see what these gentlemen are doing. Сейчас, секундочку, подождите, посмотрим, что эти джентльмены делают. Спасибо. So, on this relative plane of existence, the name of an object and the object are relative to one another. Итак, на этом относительном уровне существования объект и его имя относительно друг от друга, отличны друг от друга. For example, say I wanted to drink water. Например, я хочу попить воды. If I were to simply sit here and say, Если я просто буду сидеть здесь и повторять, I could go wada, 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 wada. That's not going to satisfy my thirst. я не удалю таким образом свою жажду. Because the name wada and the substance wada are relative. Поскольку само слово вода и субстанция вода, они относительны. But I'd have to open the bottle, Для этого я должен открыть бутылку, fill a glass, наполнить стакан, then my thirst can become и satisfied. только тогда я могу удалить свою жажду. But absolute platform of existence means that there's no duality. Но абсолютный уровень существования означает, что в нем нет дуальности. That means that the name of an object and the object are absolutely the same. Это означает, что объект и его имя абсолютно не отличны друг от друга. Therefore, if we will vibrate the absolute name of God, Поэтому, если мы будем воспевать абсолютное имя Бога, then God will be present in that sound vibration. тогда Бог будет присутствовать в этой звуковой вибрации. Now, for people who are new here for the first time tonight, you may be questioning, well, according to the Hare Krishna idea, who is God? И теперь люди, кто здесь находится впервые, они могут задать вопрос, кем же является Бог с точки зрения Харе Кришны? Well, our understanding is that there's only one God, Наше понимание таково, существует только один Бог, but He's known by different names. но Он известен под различными именами. Just like this boy here, Так же, как вот этот парень, I call him Alexei, я называю его Алексеем. but his mommy probably has a pet name that she calls him. Но мама, наверное, называет его по каким-то другим уменьшительным именем. And his professors in the institute, they may have something else that they call him. А его учителя в институте, они могут называть его по другим именем.
But he's just one person. In the same way, God is just one person. But in some cultures, he's known as Allah. In some places, he's known as Jehovah. And in the ancient Sanskrit language, God is known as Krishna. Krishna means the all-attractive or most beautiful person. And as I was saying, God and his name are the same. So we will vibrate the transcendental sound vibration of the Hare Krishna Maha Mantra. We can personally associate with the original person. And by that association, our consciousness may become purified of material identification. Our actual nature is that we're spiritual. No one sitting in this audience tonight for their body. No one sitting in the audience tonight is Russian or Kazakhstani or American. No one sitting in the audience tonight is a man, a woman, a boy, or a girl. But what we are is that we're spirit. We're pure consciousness that gives life to this material body. The body has been compared to an automobile that we ride in, or another analysis of the body is like a set of clothes that you put on and take off. So it is actually like that. At the time of conception, the soul enters the body, and in the body it grows, and the body undergoes changes, undergoing so many different changes. In fact, at every single moment of our life, every single second of our life, our body is changing. But because we do not have such good perception with our senses, we do not perceive that fact. Just like today, we were in Karaganda before we left. We came out of the apartment, and in front of all the apartments here in CIS, they have the benches people sit on. And I saw one young mother, she was holding her baby daughter on her lap. And sitting next to that young mother was her middle-aged mother. And then on the bench across them were sitting 3 elderly babushkas. And I said, and I mentioned to one of the men that I was with, I said, generally we cannot see the change in the body. But here the whole manifestation of life is present before us. The soul sometimes manifesting in a young girl's body. And then sometimes in a youthful girl's body. And sometimes in a middle-aged man's body. And then sometimes in a dedushka body. And then the body will undergo the final change. And that final change is called death. But we have experienced so many changes in this body. And we have remained the same, even though we've totally changed our
являются теми же самыми, хотя мы полностью изменили все свои тела. So it's safe to conclude, and it's logical to conclude, И поэтому логически можно заключить, that when we undergo the change of body, which is called death, we will not, we will, at that time, we will not cease to exist. что когда мы перенесем последние изменения, тело, которое называется смертью, в этот момент мы не прекратим своего существования. But we will continue to live forever. Но мы будем продолжать жить вечно. In Bhagavad Gita, which was spoken by Krishna 5,000 years ago, И Бхагавад-гите, которая была произнесена Господом Кришной 5000 лет назад, Lord Krishna says, "For one who is born, death is certain. Господь Кришна говорит, тот, кто рожден, обязательно умрет. And for one who dies, birth is certain." И тот, кто умрет, обязательно родится вновь. He tells the student Arjuna, "The wise man laments neither for the living nor the dead." И он говорит своему ученику Арджуне, мудрый человек не скорбит ни о мертвых, ни о живых. Because the wise man who will rise to the spiritual understanding of life, Поскольку мудрый человек понимается до духовного понимания жизни, that we're not this body, but we're the soul. что мы не являемся телами, а мы являемся душами. Now, the symptom of the soul is consciousness. И признаком души является сознание. Just like the symptom of the sun in the sky is the presence of heat and light. Так же, как признаком присутствия солнца в небе является тепло и свет. So the fact that we have a soul within our body is perceivable by the fact that we are all conscious beings. И также тот факт, что душа присутствует в теле, можно воспринять таким образом, благодаря тому, что мы все сознающие живые We существа. experience happiness and distress. Мы ощущаем счастье и несчастье. We can hear, we can see. Мы можем видеть и слышать. If somebody comes and slaps us, we feel that. Если кто-то дает нам пощечину, мы чувствуем это. So that consciousness, due to the fact that life has come to this otherwise dead material body, that indicates that there's a soul present within this body. Благодаря тому, что в этом теле присутствует сознание, которое пришло в это тело, состоящее из мертвой материи, это указывает, что душа присутствует в этом теле. And the great Vedic literatures of ancient India, they've indicated И ведические древние писания Древней Индии, они указывают на это. that the specific purpose of the human life is to understand that soul. Они говорят, что особой целью, для которой предназначена человеческая жизнь, это понять душу. In fact, the Vedic literatures have said, "Atato Brahma Jignasya," that human life is meant for spiritual realization. В ведических писаниях сказано, что человеческая жизнь предназначена для духовного сознания. It's described in the Vedas И это описано. that the living entity is transmigrating through so many species of life in this material world. Что живое существо определяется через различные типы жизни в этом мире. And the Vedas are very, very scientific and exact. И веды, они очень-очень точны и научны. The Vedic literatures explain that within this material cosmos, there are 8,400,000 different species of life. И ведические писания объясняют, что в этом материальном космосе присутствует 8 миллионов 400 тысяч видов жизни. So many species of life is aquatics, И очень много из этих видов жизни являются живущими в воде, reptiles, или рептилиями, or birds, птицами, or mammals. млекопитающими. And then the Vedic literatures explain that there are 400,000 species of human life. И ведические писания объясняют, что существует 400 тысяч видов человеческих форм жизни. And some of those species are less developed and some of them are more developed. Некоторые из этих видов жизни более развиты, а некоторые менее развиты. But the Vedas explain that the human life is a big benediction because when you come to the human species of life, you're granted advanced intelligence and developed consciousness so that you can actually understand who you are. Но веды утверждают, что человеческая жизнь является великим благословением, поскольку благодаря тому, что человеческая форма жизни вы обладаете продвинутым сознанием, вы можете задавать, Understand who you вы are. можете понять, кем вы являетесь. Our spiritual master, Srila Prabhupada, has explained Наш духовный учитель Шрила Прабхупада объяснил, that human life actually begins when we question who we are. что человеческая жизнь на самом деле начинается с того момента, когда человек задается вопросом, кто такой я, Or how we came here, или как мы пришли сюда, or how
this cosmos was created, или как был сотворен этот мир, or if there will be something after this lifetime. и будет ли что-нибудь после этой жизни. I was thinking recently, Недавно я думал, since I've been traveling here in CIS, поскольку я путешествовал здесь по СНГ, every place I go, there are statues of Yuri Gagarin. каждое место, куда бы я ни направлялся, я всюду вижу статуи Юрия Гагарина. So I was remembering when I was a boy in America, Я помню, когда я был мальчиком, жил в Америке, when I was only about maybe 8 or 9 years old. мне было где-то 9 лет. And then we heard in the news that the Russians had put Yuri Gagarin into space. И мы услышали по новостям, что русские отправили Юрия Гагарина в космос. So that night I took my father. И этим вечером я взял своего отца. I said, Father, quickly, let's go outside and look into space. Я сказал, папа, давай быстро пойдем на улицу и посмотрим небо. And we can see Yuri Gagarin in space. И мы тогда увидим там Юрия Гагарина. And I remember I took my father outside, we were looking at the stars. Я помню, я вышел с папой на улицу и смотрели на звезды. And I was becoming overwhelmed with the greatness of it all. Я был просто поражен этим величием. And I looked at my father and I said, Father, who's created all these stars? Я спросил своего отца, папа, кто создал все эти звезды? Who has created me? Кто создал меня? How did I get here into this world? Как я попал сюда, в этот мир? And is there life on other planets beyond this world? И существует ли жизнь на других планетах, кроме этого мира? So many questions I had. Я очень много вопросов задал ему. And the Vedas explained that when we begin to question in this way, we start to question really what is human life. И веды утверждают, что когда мы начинаем задавать такие вопросы, только тогда мы начинаем задавать вопросы о человеческой жизни. But unfortunately, in the world today, Но, к несчастью, в современном мире we see that people, they don't give so much emphasis to the questions of who am I or what am I doing here. мы видим, что люди не придают большого значения таким вопросам, как кто такой я и что я делаю здесь. But the main question is economic development. Но главным вопросом является экономическое развитие. How can I make enough money to live? И как я могу заработать побольше денег, So чтобы the прожить? intelligence of man in this modern civilization has become misdirected. Итак, разум людей в этом современном обществе он сбит с пути. And people are very strongly pursuing economic development И люди сильно стремятся к экономическому развитию for the purpose of becoming happy and satisfied. ради того, чтобы стать счастливыми и удовлетворенными. But the result of it all is that people aren't becoming more satisfied. Но в результате всего этого люди вовсе не становятся удовлетворенными. But rather people are becoming more and more frustrated. Они терпят все больше и больше несчастья и краха. So the Vedic literatures have specifically pointed out that when we have this human form of life, we're supposed to rise to the spiritual platform, understanding how we're not the body. Ведические писания утверждают, что когда мы приобретаем эти человеческие тела, мы должны подняться на духовный уровень и понять, что мы не являемся этими телами. Soul is eternal. Душа вечна. You, the individual, are eternal. Вы индивидуум, вы вечны. But this body is temporary. Но это тело, оно временно. So if you utilize all of your efforts of life for simply finding the happiness in the body, what gain is there? Если вы приложите все усилия в своей жизни ради того, чтобы найти счастье для своего тела, что вы получите от этого? But if you can utilize your intelligence for understanding the pleasure of the soul, Но если вы будете использовать свой разум для того, чтобы понять, когда это удовлетворение душе, then you will eternally benefit тогда вы получите вечное благо. and actually solve the real problem of life in this world. И на самом деле сможете решить истинные проблемы жизни этого материального мира. The real problem is that we're all going to die. Истинная проблема состоит в том, что все мы умрем. So we should understand what is beyond death. Мы должны понять, что же существует после смерти. According to some ideas current in the world today, В соответствии с некоторыми идеями, которые очень известны в современном мире, when the body dies, you die. когда тело умирает, вы также умираете. But this is not the Vedic or the Krishna conscious understanding. Но ведическое понимание или понимание сознания Кришны отлично от этого. This is the understanding that may teach you in the Institute.
Это понимание, которому вас могут учить в институте. The current idea is that consciousness arises from matter. Современная идея понятие состоит в том, что сознание порождается из материи. They say that the sperm and the egg comes together in the womb of the mother. Они говорят, что сперма и яйцеклетка они соединяются в чреве матери. And after some process of chemical reaction, И после каких-то процессов химических реакций, and due to one of those reactions, consciousness develops. благодаря одной из этих реакций развивается сознание. Then consciousness stays with the body Затем сознание остается в теле. until the material body degenerates. До тех пор, пока материальное тело не разрушается, The consciousness is lost. и в этот момент сознание оно теряется. So this philosophy means that before this life you were nothing, И эта философия означает, что до этой жизни вы были ничем. and after this life you'll be nothing. После этой жизни вы будете ничем. So naturally, the only purpose of life is to try to find as much temporary pleasure as possible. И тогда, таким образом, естественной целью жизни становится найти как можно больше удовлетворения для этого, временных удовлетворений для тела. But this philosophy is not something which we've ever perceived in this world. Но эта философия вовсе не то, что мы воспринимаем в этом мире. That consciousness arises from matter. Что как будто бы сознание оно происходит из материи. But rather the Krishna conscious viewpoint И точка зрения сознания Кришны is that matter is activated when it comes in contact with consciousness. состоит в том, что как материя, она активируется в то время, когда она соединяется с сознанием. Just like we had our situation with the microphones tonight. Вот как у нас сегодня была ситуация с микрофонами. It's a very good piece of matter, Это очень хорошая часть материи, and it's very effective. и очень эффективная. But it doesn't work unless the conscious living entity turns the switch and gets it to work. Но он не заработает до тех пор, пока сознающее живое существо, оно не включит его. Or a door is a very good thing, И дверь это очень хорошая вещь. but a door will not work on its own because it's just matter. Но дверь сама не будет двигаться, поскольку это лишь материя. But when the conscious being pushes the door, Но когда сознающее живое существо толкает дверь, then it works. тогда оно действует. So we are consciousness. Итак, мы сознание, We are not matter. мы не есть материя. And if we identify solely with the matter, Если мы отождествляем себя только с материей, that we think that we're Russians or Americans, если мы думаем, что мы русские или американцы, and if we maintain that type of consciousness, если мы поддерживаем этот тип сознания, then that consciousness will determine the situation that we will have in our next life. и тогда это сознание оно решит то положение, которое мы достигнем в нашей следующей жизни. But if we can understand that we're spiritual, Но если мы можем понять, что мы являемся духовными, then the situation in our next life will be a spiritual destination. тогда ситуация нашей следующей жизни это будет, она будет духовна. So this is the idea of mantra meditation. И таков смысл нашей медитации. So many different points were brought up tonight. Сегодня мы вынесли на обсуждение много различных моментов. But through chanting this Hare Krishna mantra, Благодаря распеванию этой мантры Харе Кришна, the effect that it has is that it cleanses your consciousness of material identification. мы достигаем того, что мы очищаем наше сознание от материального отождествления. Our spiritual master used to give a nice example. Наш духовный учитель нам часто приводил прекрасный пример. Our consciousness now is like a mirror that is covered with so much dust. Что сейчас наше сознание подобно зеркалу, покрытому очень толстым слоем пыли. And when you look into that mirror, you can't get a clear reflection of who you are. Когда вы смотрите в это зеркало, вы не можете увидеть ясное отражение того, кто вы есть. See, but if you undergo some process to wipe the dust from the mirror, then when you look in the mirror, you get your reflection purely. Но если вы совершите какой-то процесс, чтобы очистить это зеркало, и посмотрите на свое отражение в нем, вы увидите себя там очень ясно. So now when we examine our consciousness, we don't get the clear reflection. И сейчас, когда мы смотрим на наше сознание, мы не можем получить ясного отражения. We think that we're men and women or whatever the case may be. Мы думаем, что мужчины или женщины, или нечто иное. But when the consciousness is pure, we'll see that we're spirit. Но когда сознание очищается, мы можем увидеть, что мы дух. Or my spiritual master used to give another example to understand the point. Или мой духовный учитель, он говорит другой пример, чтобы понять He это. said, say you take an old-fashioned camera Он говорит, например, вы возьмете
and you take one snapshot. Фотографии. Если вы возьмете один раз щелкните, снимок сделаете, You take the snap, and then you don't wind it, you forget to wind it. но вы забыли вновь завести камеру. And then И опять another же, snap, and you forget to wind it. и опять забыли завести And then камеру. you have a double exposure. Double exposure. И тогда у вас будет двойная экспозиция, And then you have a triple exposure. и тройная экспозиция. And ultimately what happens В конце концов, что же произойдет? is your film becomes so overexposed Ваш кадр станет так переэкспозирован, that it's impossible to see the original snapshot that you took. что просто невозможно увидеть тот изначальный снимок, который вы сделали. So now our consciousness has become so overexposed to material existence И сейчас наше сознание, оно просто, на него так много наложено различных фотографий материального существования. due to the fact of having transmigrated through so many material bodies since immemorial time. Благодаря тому, что мы переселялись через так много различных типов материальных тел с незапамятных времен, And we've lost the original snapshot. что мы потеряли тот изначальный снимок, We've lost the original conception that we're pure spirit. мы потеряли то изначальное понимание, что мы являемся чистым духом. So Hare Krishna, chanting Hare Krishna mantra can actually cleanse our consciousness И воспевание Харе Кришны Махамантры, оно на самом деле может очистить наше сознание and bring us to the original spiritual conception of life. и вернуть нас к изначальной духовной концепции жизни. The second benefit of chanting the Hare Krishna mantra Второе благо, которое приносит воспевание Харе Кришны Махамантры, is that all of the anxiety that we experience in this world will become extinguished. это то, что все беспокойства, которые мы испытываем в этом мире, они все гасятся. Actually, we say that this is the Maha Mantra. Мы говорим, что это Маха-мантра. And mantra is a Sanskrit word. Мантра – это санскритское слово. In fact, mantra is two Sanskrit words. На самом деле мантра – это два слова на санскрите. One word is mana, and that means the mind. Первое слово – это мантра, и оно означает ум. And dra means that which gives freedom. А трав – это то, что дает освобождение, свободу. So this is a sound vibration Так это звуковая вибрация, that will free the mind from material anxiety. которая освобождает ум от материальных беспокойств. And we can see now И сейчас мы можем видеть, we're always in anxiety. мы всегда находимся в беспокойстве. We're distressed in so many ways. Мы испытываем так много страданий. And it's not only that here in Kazakhstan people are in distress. И не только здесь люди страдают, не только здесь в Казахстане люди страдают. I was in New York City just a few months ago. Я несколько месяцев назад был в Нью-Йорк-Сити. And there is the most distressed place that you've ever seen in your life. Это место, которое больше всего наполнено страданий. New York is actually a hell, although people think that it's something like going to heaven. Нью-Йорк на самом деле это ад, хотя люди и думают, что отправиться в Нью-Йорк подобно тому, чтобы отправиться в рай. So, if you hear this transcendental sound vibration, Если вы слушаете эту трансцендентную звуковую вибрацию, your mind will become free from material anxiety. ваш ум освобождается от материальных беспокойств. And you'll actually step onto the spiritual platform of existence. И вы на самом деле переходите на духовный уровень существования. So now what we'll do is we'll chant the Hare Krishna mantra. И то, что мы будем делать сейчас, это мы добавим Харе Кришна And Махамантру. I'd like to ask all of our guests tonight to join us in the chant. Я бы хотел попросить всех наших гостей присоединиться к нашему Mama is over here. Там есть Махамантра. You can see on the podium here Вы можете видеть в данном трибуне. that the Hare Krishna mantra has been written. Там была написана Харе Кришна Махамантра. And it's only 3 words, Hare Krishna and Rama. И в ней присутствует только 3 слова Харе Кришна и Рама. And as I mentioned, Krishna means, is the Sanskrit name of God that means the all-attractive person. И как я сказал, Кришна это имя Бога на санскрите, которое означает, And it means the all-attractive. что означает привлекающая личность. By chanting this Maha Mantra, you will actually develop your relationship with the all-attractive person. И воспевая Махамантру, вы на самом деле можете развить свои взаимоотношения с этой всей привлекающей личностью. Like here in this world, Как здесь в этом мире, we're always looking to develop relationship with the most attractive person. мы всегда ищем, как же нам можно развить взаимоотношения с самой привлекательной личностью. Like every man is thinking if I could just find the most attractive woman.
Каждый мужчина другой, каждый найти самую привлекательную женщину. And every woman is thinking about just finding the most attractive man. И каждая женщина думает о том, как же найти самого привлекательного мужчину. But the original attractive person is God. Но изначально привлекающей личностью является Бог. So that's what Krishna means, the all-attractive person. И вот это означает Кришна, привлекающая личность. And Rama means the reservoir of all happiness. И Рама означает сокровищница всего счастья. And Hare, it indicates the energy of God. А Харе означает энергию Господа. So you can see the mantra put together, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare. And we'll practice this transcendental meditation now. И сейчас секунду трансцендентную медитацию. And we'd like all our guests to join us in chanting. Мы хотели всех гостей попросить присоединиться к нашему воспеванию. Before we chant, I'll say the mantra and everyone can repeat. До того, как мы начнем, я хочу произнести Махамантра, а вы, пожалуйста, повторите. Okay? Хорошо? The devotees, they told me that the people of Akmola, they have the most beautiful voices of anyone in Kazakhstan. Преданные мне сказали, что люди здесь в Поляне имеют самые красивые глаза здесь, в Казахстане. Правда? Так ведь? It's true? Yeah? So now we can hear those beautiful voices. И сейчас мы сможем услышать эти прекрасные голоса. Okay. Hare Krishna. Hare Krishna. Who's stronger there? Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. Rama Rama. Hare Hare. Hare Hare. Очень хорошо. Very, very nice. Очень хорошо. So now we'll sing Hare Krishna mantra. И сейчас мы будем петь Харе Кришна мантру. And when we sing this process, И когда мы будем спевать, first I'll sing the mantra and then everyone will respond. сначала я буду петь мантру, и все будут отвечать, повторять. So all you people who may be newcomers or first timers, what you can do is when the devotees respond, you can sing along with them. И все те, кто пришел первый раз, вы можете делать то же самое, что они, когда они будут петь, пойте вместе с ними. And don't be shy to chant, Не стесняйтесь спевать. because you've come all the way down here to the Hare Krishna program. Поскольку вы пришли сюда, добрались до этой программы, We're all sitting here tonight. и все сидите здесь сегодня. We're all friends down here. И все мы здесь друзья. So you don't have to worry about what the person sitting next to you is going to think if you start singing Hare Krishna. Поэтому можете не беспокоиться о том, что подумает человек, сидящий с вами рядом, если вы начнете распевать Харе Кришну. And one thing for all the men who are in the audience tonight, И одну вещь я хочу сказать для всех мужчин, кто присутствует здесь сегодня в you should обществе. all chant enthusiastically. Распевайте с энтузиазмом. Because sometimes I've noticed here in Kazakhstan, Поскольку я замечаю, что иногда здесь, в Казахстане, the men don't chant so much. мужчины не так много распевают. So I asked one man, I said, why aren't you chanting when we have pure time? Я спросил одного человека, почему вы не распеваете, когда мы проводим киртан? And he told me that, he said, well, I didn't chant because I was afraid my hair was going to fall Он out. сказал, ну я боюсь распевать, потому что я опасаюсь, что у меня волосы попадают. But chanting this mantra doesn't make your hair fall out. Но распевание мантры не делает так, что у вас волосы It won't попадают. make your mustache fall out. И усы у вас тоже не будет. Everyone join in the chanting, and you'll see that by chanting Hare Krishna, you become happy. Пожалуйста, присоединитесь к этому воспеванию, и вы увидите, что благодаря этому воспеванию вы станете счастливыми, счастливыми. I mean, we tell people this all the time. You chant Hare Krishna, you'll become happy and free from anxiety. Мы всегда говорим это людям, что воспевайте Кришну, вы станете счастливыми и свободными от беспокойства. Now you can practically experience it. И вы практически можете ощутить I это. mean, even we can make an experiment before chanting Hare И Krishna. даже мы можем провести эксперимент до того, как начнем воспевать Харе At least Кришну. before we start playing the instruments. И до того, как начнем играть на инструментах. Everyone just repeat one more time. Просто еще давайте все раз повторим еще один раз. Hare Krishna. Hare Krishna. Now quickly look at the person sitting next to you. You'll see they have a big smile on А their теперь face. посмотрите быстро на человека, сидящего рядом с вами, и увидите большие улыбки на лице. So chanting Hare Krishna just makes you happy. Итак, воспевание Харе Кришны делает вас счастливым. So now we're going to play some instruments that we're going to sing. И сейчас мы будем играть инструмент, And
Зачем мы можем ответить на вопрос, that you may have about this process of Krishna consciousness. который у вас могут возникнуть относительно этого процесса сознания And Кришны? then we may have a little more chanting. А затем мы можем еще ответить. So when we chant tonight, we're going to play traditional Indian instruments. И когда мы будем воспевать, мы сейчас будем играть на традиционных индийских инструментах. And this is a drum here. Это барабан. This is called the Renella drum. Он называется барабан Майданга. And generally, this drums are generally made from clay. Обычно эти барабаны, они делаются из глины. And they are always used in devotional singing of songs in India. Их всегда используют в воспевании песней преданности в Индии. And we have another instrument which is called karatal. У нас есть другой инструмент, который называется каратал. And you can hear the sweet sound of the karatal there. И вы можете слышать, как сладкий звук произносит каратал. So these kartals and redonda, they're always used in the congregational chanting of Hare Krishna. Итак, вот эти караталы и майданги, они всегда используются в совместном воспевании Хари Кришны. When we all sing together, it's called Sankirtan. И когда мы поем все вместе, это называется Санкиртан. Kirtan means the chanting of God's name. Киртан означает воспевание имени Бога. And Sankirtan means the complete chanting of the names of God. А Санкиртан означает полное воспевание имени Бога. So first what we'll do is we have a system that we follow. И сначала мы начнем с той системы, которую мы следуем. We will sing one prayer that glorifies our Guru. Мы споем одну молитву, которая прославляет нашего Гуру. And then we will sing one prayer that glorifies Lord Chaitanya Mahaprabhu, И затем споем одну молитву, которая прославляет Господа Чайтанью Махапрабху, the incarnation of Krishna, который является инкарнацией who Кришны, appeared in West Bengal 500 years ago. который явился в Восточной Бенгалии 500 лет назад. And then we'll sing Hare Krishna mantra. А затем мы будем петь Хари Кришна If you мантру. know the mantra, just close your eyes and sing along. И если вы знаете мантру, просто закройте глаза и пойте. And if you don't know the mantra, simply look on the sign and sing along. А если вы не знаете мантру, просто смотрите на ту афишу и пойте. By chanting this mantra, you can actually enter into your spiritual relationship with Krishna. И благодаря воспеванию этой мантры вы можете на самом деле войти в свои взаимоотношения с Кришной. Nam Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Niti Name Vishnu Padaya Krishna Prasthaya
Everyone still has their hair. Everyone still has their hair. У всех еще волосы остались на голове. So this process of mantra meditation Так, этот процесс малой медитации, is very easy to perform. и очень легко заниматься. In different ages, there are different prescribed processes of meditation. Для различных веков были соответствующие предписанные процессы для медитации. The universe, it has different ages. Во Вселенной существуют различные века. And one of the ages is called Satya Yuga. И один из веков называется Сатья-юга. In Satya Yuga, people have very long duration of life. Сатья-юга жизнь людей длится очень долго. So during that age, the prescribed form of meditation was yoga. И в течение этого века предписанной формой медитации была йога. People would follow the process of Ashtanga yoga. Люди следовали процессу аштанга-йоги. And today, the Ashtanga yoga process is primarily seen in the Hatha yoga system. И сегодня этот процесс аштанга-йоги его можно видеть только в оставшейся системе хатха-йоги. So by practicing yogic trance for literally thousands of years, the people would come to the point of meditation upon God's heart. И только благодаря медитации йоги в течение сотен тысяч лет, аштанга-йоги в течение тысяч лет люди могли на самом деле понять присутствие Бога в сердце. You may say that in thousands of years, Но вы можете сказать, да, но это в течение тысяч лет. but this was actually the achievement of this mystic yogic process. Но на самом деле это и было достижением этого мистического процесса йоги. That the yogi could control the ingoing breath and the outgoing breath. Йоги могли контролировать входящий и выходящий поток воздуха дыхания. This is a system which is called pranayama. Это система, которая называется пранаяма. Until they could actually make the airs of the body become perfectly still. До тех пор, пока они совершенно не останавливали все потоки воздуха в теле. And then they could increase their duration of life to a great amount. Таким образом, они могли увеличить продолжительность своей жизни до огромных размеров. I actually knew one Ashtanga yogi, На самом деле, я знаю одного аштанга-йоги. and he was 400 years old. Ему 400 тысяч лет. I actually knew a man that was 400 years old. Я знал его. Ему было 400 лет. He lived in the same village that I live in India. И он жил в той же деревне, где и я жил в Индии. And I used to go and see him. He lived by the river. Я часто приходил посмотреть на него, он жил рядом с рекой. And I used to speak to him and have conversation with him. Я часто разговаривал с ним и беседовал. So, actually in this age, that variety of yoga is very, very difficult to achieve and to attain perfection through. И на самом деле, в этот век посредством этого типа йоги очень трудно достичь совершенства. Only very, very rare souls will practice that variety of yoga. Только очень-очень редкие души могут практиковать этот тип йоги. Then, in other ages of the universe, И затем в другие века Вселенной they would practice very great sacrifices, практикуются большие жертвоприношения, or they would perform very elaborate worship in the temples. или очень роскошное поклонение божествам в храме. But the age in which we're living now is called Kali Yuga. Но век, в котором мы сейчас живем, называется Кали-юга. And in Kali Yuga, men, they don't live a long time. И в Кали-югу люди не живут очень долго. Practically speaking, if you're extremely fortunate, Практически говоря, если вам очень повезло, you may live 70, 80, or maximum 100 years. вы можете прожить 70, 80 или как максимум 100 лет. And it's described that in Kali Yuga, people really have no interest for spiritual realization. И описывается, что в Кали-югу люди на самом деле совершенно не заинтересованы в духовной самореализации. People are disturbed and agitated all the time. Люди все время обеспокоены и взволнованы. People have very weak determination to achieve spiritual goals. У них очень слабая решительность, чтобы достичь духовной цели. So, in order to give people the ultimate spiritual benefit in this Kali Yuga, И чтобы дать людям конечное духовное благо в эту Кали-югу, they
a very powerful process of meditation has been given. Был дан очень могущественный процесс медитации. And that is the singing of Hare Krishna mantra. Этот процесс распевания Хари Кришны мантры. This is actually the prescribed process of meditation for this age we're living in. На самом деле это предписанный процесс медитации для того века, в котором мы живем. Because in this Kali Yuga it's an age of vice and it's an age of hypocrisy. Поскольку этот век Кали-югу – это век пороков и лицемерия. And the vices that people have are very severe in Kali Yuga. И пороки, которыми обладают люди в Кали-югу, они очень сильные. So powerful medicine is required. И поэтому требуется очень могущественное лекарство. Just like if Alexei came to me. Так же, как если бы вот он пришел ко мне. He may go, oh, Maharaj, Он может сказать: «О, Махарадж, I have a very bad disease. у меня очень серьезная болезнь». I go, what is your disease? Я спрошу: «Какова твоя болезнь?» I have cancer. Он может сказать: «У меня рак». And I go, oh, well, I'm a good physician. Я скажу: «Ну, я очень хороший врач. I have a very good medicine for your cancer. У меня есть очень хорошее лекарство от твоего рака. Here, take 2 aspirin. Вот, возьми 2 аспирина». And Alexei would go, И он уйдет. but that medicine is not the proper medicine, it's going to cure me. Но это лекарство же на самом деле не то лекарство, которое... И он ответит: «Но это же лекарство не то же лекарство, которое может излечить меня. I need something stronger than that. Мне нужно что-нибудь более сильное, чем оно». So in this Kali Yuga, we need a very, very strong medicine. И в эту Кали-югу нам нужно действительно очень сильное лекарство. So in this age, by performance of Ashtanga Yoga, we will not receive the cure. И в этот век, занимаясь аштанга-йогой, мы не можем вылечиться. Or simply by the process of meditation on spirit, how to say, simply by the process of philosophical speculation. Или просто следуя процессу философских спекуляций. We won't be able to receive the cure. Мы не сможем не сможем излечиться. But by chanting this Hare Krishna mantra, Но воспевая это Хари Кришна мантру, we'll actually receive the cure for our diseased consciousness. мы на самом деле получим то самое лекарство, которое поможет излечить наше сознание. And we'll understand how we're not this body, И мы поймем, что мы не являемся телами, we're the soul. что мы являемся душами. One time my spiritual master was speaking. Однажды мой духовный учитель говорил, He said, we are not the body. он сказал: «Мы не тело, мы не являемся телами». Then he gave practical example. И затем он привел практический пример. He said, just like when I want a new shirt, Он сказал: «Вот так же, например, если я хочу новую рубашку, I go to the cloth shop я иду в магазин одежды, and I buy the cloth. покупаю эту рубашку, Then I go to the tailor затем покупаю ткань, затем иду к портному, and he measures my body он измеряет мое тело and he cuts the cloth according to the size of my body. и разрезает ткань в соответствии с размерами моего тела, And he stitches the cloth. затем сшивает эту ткань. Then I have a shirt that perfectly fits. И тогда у меня получается рубашка, которая совершенно подходит мне». But he said, just like the shirt is made to fit the body, И он говорит: «Так же, как рубашка сделана таким образом, что она подходит телу, on the basis of our desires, также на основе наших желаний the body is made to fit the soul. тело сделано для того, тело подходит душе соответственно». Can you understand that? Вы можете понять это, наверное? That the soul is wearing this body Что душа на самом деле носит это тело for some years, в течение нескольких лет, but then it changes the body. но затем она меняет тело. Just like a few months ago, I went home to America, Так же, как несколько месяцев назад я был дома в Америке. and I went to visit my mother. Я отправился посетить мою маму. And my mother is very old now. Она сейчас уже довольно старенькая. She's about 78 years old. Ей 78 лет. And she's so happy that I became a Hare Krishna devotee. И она так счастлива, что я стал преданным Хари Кришне. So I went home to visit her, and my mom said, И я отправился домой посетить свою маму. "Dear, I'm going to show you something lovely." И она сказала: «Дорогой, я хочу показать тебе нечто прекрасное». And I said, "Mom, what are you going to show me?" Я спросил: «Мама, что ты хочешь мне показать?» She said, "Dear, I'm going to show you the pictures of when you were a little boy." Она сказала: «Дорогой, я хочу тебе показать фотографии, когда ты был маленьким мальчиком». And I went, Я "Oh, сказал: Lord, Lord." I've
seen those pictures 1,000 times. Я видел эти фотографии 1000 раз. But then I wanted to make my mother happy. Но я хотел, чтобы мама была счастлива. So she got the photo book out. И она принесла эту фотоальбом, She opened it up. открыла его, And there I was, и там был я, that big, вот такой, completely naked, совершенно голенький, laying in the bathtub. лежал в ванной. And I went, Я сказал, Mom, what is that? я сказал, мам, что это такое? That thing is so ugly. Эта вещичка, она такая уродливая. And is it human? Я сказал, вообще это человек? My mother said, that's you. Но мама сказала, это ты. I went, yes. Я сказал, нет, That's not me, is it? это не вот я. She said, no, that's you when you were a baby. Нет, она сказала, это ты, когда ты был I said, ребенком. I never had a body like that. Я сказал, ну у меня никогда не было такого тела. And she said, you most certainly did. Она сказала, да, конечно, у тебя было такое тело. But now you've changed your body. Но сейчас ты просто сменил его. And then she turned the next page. Зачем она перевернула на следующую страницу? And she showed me the picture of the teenage Govinda И Swami показала мне фотографию Говинды Свами, подростка. with long hair С длинными волосами and a long beard. и длинной бородой. And my beard was very, very red. И моя борода была рыжая-рыжая. And my mother, because I had a red beard, she used to call me communist. И моя мама, поскольку у меня была рыжая борода, всегда назвала меня коммунистом. Because she thought all communists had red beards. Поскольку она думала, что все коммунисты они носят рыжие бороды. So she showed me the picture of myself as a teenager. И она показала мне вот такую фотографию подростка меня. And I said, well, he's quite handsome guy. Я сказал, ну это достаточно такой приятный парень. But I mean, all that hair, he looks like an animal. Но все эти волосы, он выглядит прям как животное. I said, that can't be me. Я сказал, это не могу быть я. Because I don't have any hair at all. Поскольку у меня совсем нет волос. And my mother looked at me and she said, no, it's you. Но моя мама посмотрела на меня и сказала, да что ты, это She ведь ты. said, you have just changed your body. Ты лишь сменил свое тело. Then I looked at my mother. Затем я посмотрел на свою And I маму. said, what are you trying to tell me? Я сказал, о чем ты пытаешься мне говорить? Do you expect me to believe what you're saying? Ты думаешь, что я поверю в то, что ты говоришь? You're trying to tell me that I'm one thing and my body's something else. Ты пытаешься убедить меня, что я одна вещь, а мое тело нечто другое. Isn't that what you're trying to tell me? Это то, что ты хочешь мне сказать? My mother went, yeah. Моя мама сказала, да. And I said, well, when did you become such a big philosopher? Я спросила, когда ты стал таким большим философом? And then my mother looked at me and she said, dear, everyone knows that. И затем она посмотрела на меня и сказала, дорогой, каждый знает это. But they just forget it sometimes. Но просто люди забывают иногда. And I said, well, how can you prove that to me? I wanted to test my mother. Я хотел проверить ее и сказал. I wanted her to preach Hare Krishna philosophy to me. Я хотел, чтобы она проповедовала мне философию Харе Кришны. So I asked my mother, I said, can you prove it to me? Я спросил у нее, можешь ли ты мне это доказать? And I thought I would make her be quiet at that point. И I thought I was going to make her be quiet. я думал, что она сейчас уже ничего не сможет сказать об этом. And then you know what my mother told me? А знаешь, что сказала мне моя мама? She said, Она сказала, this is my hand. это моя рука, This is my head. это моя голова, This is my belly. это мой живот, This is my foot. это моя нога, It belongs to me. это принадлежит мне. Me and this hand are two different things. Я и эта рука две различные вещи. I don't say this is my hand, I say this is my hand. Я не говорю, это я рука, я говорю, это моя рука. And I said, Mother, you are brilliant. Я сказала, мама, да ты просто гений. And she said, everyone knows И она this. сказала, ну каждый знает это. But she said, people just, they forget it because people get into trying to enjoy the body. Но она сказала, люди просто забывают об этом, поскольку они пытаются наслаждать телом. And then my mother, she told me, she said, you know when I had a big realization of this? И она сказала, ты знаешь, когда у меня появилась такая большая реализация? And I said, when? Я спросил, когда? And she said, probably you won't remember. Может быть, ты и не помнишь, Because you were just a young boy at that time. поскольку ты тогда еще был маленьким мальчиком. And then my mother said, И моя мама сказала, do you remember when your papa passed away? ты помнишь, когда твой папа умер? And I said, yeah. Я сказал, да. She said, you remember we went to the place and Papa was laying in the box? Ты помнишь то место, куда мы отправились, где папа
I was crying. И она сказала, что я плакала. And I was saying, И говорю, Papa has gone, Papa has gone, папа Papa has ушел, gone. папа ушел, папа ушел. And she said, and then you looked up. И затем, и она сказала, что затем я посмотрел. And I said, Papa hasn't gone anywhere. И я сказал, папа никуда не ушел. Papa's laying in the box. Вот он лежит здесь в гробу. And she said, no, he's gone. Она сказала, да нет, он ушел. And I said, no, he's laying in the box. А ты сказал, да нет, он лежит в ящике возле гробу. And she said, no, that's only his body. Она сказала, нет, это лишь его тело. The person's gone away. Но личность ушла. So we have so many experiences in this life where we can understand how we're not the body. И у нас есть так много опытов жизни, посредством которого мы можем понять, что мы не являемся телом. But hearing the sound vibration of Hare Krishna will actually conclusively awaken that spiritual understanding. Но слушание этой звуковой вибрации Харе Кришна, оно поможет нам полностью приобрести это духовное понимание. And by chanting this Hare Krishna Maha Mantra, when that spiritual understanding awakens, all good qualities will come into our И lives. благодаря этому воспеванию Махамантры, когда наша духовная природа пробуждается, в нашу жизнь приходят все хорошие качества. We'll develop truthfulness, Мы развиваем правдивость, compassion, сострадание, cleanliness, austerity, чистоту и аскетизм, tolerance, терпение. so many good spiritual qualities. Так много хороших духовных качеств. So this is why we encourage people to take up this process of bhakti yoga. И поэтому мы пытаемся вдохновить людей принять этот процесс бхакти-йоги. So the chanting of Hare Krishna is the essence of the bhakti yoga process. И воспевание Харе Кришны является сутью процесса бхакти-йоги. Bhakti yoga means the yoga of love and devotion. Бхакти-йога означает йогу любви и преданности. And the idea of bhakti yoga is that anything you do in your life, you can take that and do it for God, for Krishna. И смысл бхакти-йоги состоит в том, что бы ни делали вы в своей жизни, вы можете взять все это и использовать, и делать это ради Кришны And by doing so, или Бога. the consciousness will become purified. И поступая так, ваше сознание, если вы будете поступать так, ваше сознание очистится. So I'd like to request all of you people over here in Akmola Мы хотели попросить всех вас здесь, людей, живущих в Акмоле, to take up the practices of Krishna consciousness. принять практику сознания Кришны. Become Krishna conscious in this lifetime. Станьте сознающими Кришну в течение этой жизни. Solve the ultimate problem of life, which is death. И решите главную проблему жизни, которая является смерть. And become very, very joyful. И станьте счастливы. So, thank you very much. Большое вам спасибо. Are there any questions from anyone in the audience tonight? Есть ли у кого-нибудь какие-то вопросы сегодня? Yes, sir. Как образовался язык? Oh, well, we'll do one question, but you have a short question. Ну, у вас короткий вопрос. I'm an American. Я американец. There is no such nationality as American. Huh? There is no such nationality as American. She's transcendental. Вы трансцендентный. She got me. Вы победили меня. Actually, we're not these bodies. I'm not an American. На самом деле мы не эти тела, я не I'm американец. a spiritual soul. Я духовная душа. Let's all give a good applause to the world in the corner. И поэтому давайте все поаплодируем этой девушке. So back to this gentleman's question over here. Вернемся к вашему вопросу. He's saying, where did languages come from? Вы говорите, откуда происходит язык? And why does mantra have so much importance? И почему мантра имеет такую важность? Well, according to the Vedic literatures, В соответствии с ведическим писанием, everything has its origin in the Supreme Person. все имеет свой источник в Верховной Личности. The first statement of the Vedic literatures И первое высказывание ведических писаний, is a Sanskrit phrase, эта фраза звучит на санскрите так. which is Janmadasya Yataha, which means
that everything is an emanation of God. что означает, что все исходит из Бога. So even language, it has its origin in the Supreme Person. И даже язык, он исходит из Верховной Личности. And in the Vedas were all spoken by Krishna himself in Sanskrit language. И все веды, они были произнесены самим Кришной на языке санскрите. So it's been described that Sanskrit is one of, if not the oldest language which is present on the earth. И описывается, что санскрит является одним из самых старых, если не самым старым языков, которые присутствуют на Земле. And different languages throughout the world, you can find so many words in languages that have been derived from Sanskrit. И в различных языках мира вы можете найти так много различных слов, которые были извлечены из санскрита. So Sanskrit is that original language of the earth. И санскрит является изначальным языком The Земли. Vedas explain that in the anti-material world, Sanskrit is spoken also. И веды объясняют, что в антиматериальном мире также говорят на языке санскрите. And why is mantra so powerful? Почему мантры настолько Well, I могущественны? explained that point in the beginning of the discussion tonight. Я объяснил этот момент в самом начале сегодняшнего обсуждения. That mantra, this Maha mantra, is an absolute sound vibration. Маха-мантра является абсолютной звуковой вибрацией. And it means that the sound of this mantra in God are non-different. Это означает, что звук этой мантры и сам Бог, они не отличны. So simply through the vibration, the spiritual sound vibration, И просто благодаря этой трансцендентной духовной звуковой вибрации one can associate with the original Supreme Person. человек может общаться с изначальной Верховной Личностью. Now, if one will hear spiritual sound, it will awaken spiritual consciousness. И если человек будет слушать духовные звуки, это пробудит его духовное сознание. And if you hear material sound, it will increase your material consciousness. Если человек будет слушать материальные звуки, это увеличит его материальное сознание. This is like the potency of sound vibration. Таково могущество звуковой вибрации. For example, you may be sitting in your apartment, Например, вы можете сидеть у себя дома на квартире, and your telephone may ring. и может звонить ваш телефон. So you pick up the phone, you go hello, Вы поднимаете телефон и говорите «Алло», and then somebody on the other end of the line says, "I love you." а кто-то на другом конце линии говорит «Я люблю вас». Somebody that you haven't spoken to for a long time, they say, "I love you." Кто-то, с кем вы долго не говорили, говорит вам «Я люблю тебя». And it has such an effect Это on consciousness. производит такой эффект на ваше сознание. Or how many stories are there in the world? Или как существует много различных историй в мире. You know, young boy meets young girl, Молодой парень встречается с девушкой, young girl meets young boy, девушка встречается с парнем, and then they chant the Maha Mantra. и они воспевают Махамантры. I love you. «Я люблю тебя». And what an effect it has on the consciousness. И какой это эффект производит на сознание. Or like when I was a boy in America, Или как опять же, когда я был мальчиком, жил в Америке, although I'm not American, хотя я не американец. sometimes on national patriotic days, Иногда, когда были национальные патриотические дни, the big band would go into the street большие оркестры шли по улицам and they would play this patriotic music. и играли патриотическую музыку. And when you would hear the patriotic music, it would immediately create a certain mood. И когда вы слышали эту патриотическую музыку, она тут же творила какое-то у вас такое настроение It would affect your consciousness in a particular way. и влияла особым образом на ваше сознание. Or some people like to listen to rock and roll, Или некоторым людям нравится слушать рок-н-ролл. and everyone knows what rock and roll does to you. И все знаете, что рок-н-ролл делает с вами. So sound has great potency in affecting the consciousness, Итак, звук он имеет очень большое влияние на сознание. especially because in the human form of life, our greatest sense of perception is our ear. Особенно по той причине, поскольку в нашей человеческой форме жизни самое главное чувство восприятия – это ухо. Different species of life, they have different powerful senses. Различные типы жизни, они имеют различные могущественные чувства. Like when we were driving here today from Karaganda, Как вот, например, мы сегодня ехали сюда с Караганды, and we were driving along the wheat fields, и ехали мимо полей пшеницы.
I saw so many hawks Я that were видел, flying in the sky. я видел так много ястребов, летящих в небе. And they were looking for a mouse in the field. Они искали мышь в поле. And when they would see that mouse, immediately И когда они видели мышь, они тут же they'd take that mouse and have supper. брали, хватали эту мышь и обедали. So, a very powerful sense of the bird is his eye. И таким образом самым могущественным чувством этой птицы является ее глаз. And a dog will see with his nose. А собака она видит своим носом. Dog is always smelling Собака всегда нюхает, to identify. чтобы определить. But a human really sees not with his eyes, Но человек на самом деле видит не or глазами, with his nose, не своим носом, or with his tongue. не языком. But a human sees really with his ears. На самом деле человек видит ушами. So that sense of hearing is very, very powerful. И чувство слуха, оно на самом деле очень-очень могущественное. For example, we may be laying asleep in the morning, Например, мы можем утром лежать и спать. and somebody may come into our room to wake us to tell us it's time to go to work. И кто-нибудь может зайти в нашу комнату, чтобы разбудить нас и сказать, что пришло время отправляться на работу. И мы глубоко спим. And the person comes in and they go like this, Человек заходит и начинает махать вот так руками. and it has no effect. Это не производит никакого But эффекта. if they go, Но если они захлопают, он захлопает. immediately we awaken. Тут же мы проснемся. You see. So the sense of hearing is very powerful. И чувство слуха, оно очень могущественное.